Hello everyone, welcome to our story today, and on today's episode I'm going to feature Alvin Marube, who is going to take us through his rugby journey as a rugby player and as a sportsman. Currently he's a player at Impala Saracens and is featuring for the Kenya Sevens. So Marube, hebu tupeleke. thank you so much for inviting me here today. Yeah. So tell us, jina yako ulianzia wapi as a rugby player? I remember it was back in high school. Nilikuwa around form 1. Yeah. Ikienda kuisha that term actually. Hiyo ndio time nili interested kucheza rugby. Previously nilikuwa nacheza football. Actually hata niko na some good moments za football. Yeah. Nikiwa high school hiyo form 1, Coca-Cola actually. Yeah. Hapo nilicheza Coca-Cola. Yeah. So ndio ni get into rugby. Shule yetu ilikuwa good in sports na ilikuwa good in sports, of which ilikuwa inatoa very very promising players out there. Yeah. Na football ilikuwa na watu wengi sana. So ilikuwa the main sport ya shule? Ilikuwa the main sport ya shule because ilikuwa inatoa like the best football players wakina Okwemba. Yeah. So mi nikaangalia kuna times za training mekam watu wamejaa football na naona rugby nachezwa huko. It's a new sport, mi sijawahi ona rugby kichezwa actually hiyo time. So nikasema let me give it a shot. Acha niipatie a try. Go into the rare things that are not being done by most people. Yeah, true. So ilikuwa na Tuesday nikaamua like let me go play rugby. Yeah. And for me I'm a quick learner. Huwa na learn vitu very fast. Nikaingia hapo I was so small actually. Nilikuwa very short. Pum pum kiasi. So umeongeza height ukakata. Nikaamua wacha ni try in new game. Yeah. Nikatrain ikakam vizuri like each and every day na enjoy the game. Each and every training session ya shule na enjoy the game. Until nikaenda first tournament ya Sevens nikiwa form 1 bado. Form 1? Nilikuwa form 2. Yeah, form 2. Na ilikuwa so funny how niliselectiwa kwenda kucheza. Unaona ilikuwa so funny because I was still mdogo. Unaona alafu wakichoose team nilikam training na boots. Like nimedunga boots, niko well dressed for a rugby training. Na mimi ni form 1. So asa wako like hey umse tunaweza mchukua. Yeah. Boots atazikuwa zangu, mimi nilikuwa nimemba best yangu boots. Anaitwa Ian Okari. So akanipatia boots, nikaenda nikakuwa selected kwenda tour. But I didn't play. Nilienda huko kama water boy. Nisiwa kupangia wasema bag after wametoka game. But at least ulikuwa already in the setup. But at least nilikuwa already in the setup. Hiyo ndio ilikuwa the good thing actually. So vile tukacheza games, we didn't perform well. Tukarudi shule, hizo zilikuwa ma districts. Hizo time kulikuwa na districts, provisionals. Ilikuwa bado haijacome counties na regionals. Iko imekam county na regions. So after hapo tukarudi home. Tukarudi shule. Ni preparation for hizo provincial games because ilikuwa first time kuingia provisionals actually. Ilikuwa in which province? Hiyo ni Nyanza province. Mimi nilisomea high school, nilisomea Iterio High School. Iterio. Yeah, Iterio. Tunajua nilikuwa Maseno. Ulikuwa Maseno? Yeah. So form 1 ikaisha hiyo form 2 after nimekuwa kwa setup. Nikiwa form 3 actually nilikuwa hadi nacheza. I was in the team. So ulikuwa like already establish my nini na nacheza. Nilistart as a winger. Yeah. Nilistart as a winger. Tukiwa form 3 tukacheza rugby ikakuwa part of me. Yeah. But I had to ilibidi nime multitask between rugby na football. Mbona? Interclasses unajua inakuanga open for everyone. Unaona inakuanga open for everyone. Yeah. Unaweza cheza.
Yeah. So football, I was a goalkeeper actually. Na after nili perform poa kwa Coca-Cola, hiyo time ya kwanza, ilikuwa so hard for coach kuona a good player ako to like it's a good player na anacheza game ingine na pia anaweza kumkusaidia hii side ingine ya team. Yeah. So I was playing both sides, like football, ikifika time ya football, rugby, time ingine. Yeah. But tukiwa form 4 when I was playing, nilipata injury ilikuwa quarters. Yeah. Ilikuwa quarters, nilipata injury tukicheza na Sawagongo. Yeah, ilikuwa provincials. Oh, provincials. It was our second time kuingia provincial. Which year was that? That was 2013. Oh, 2013. 2013, yeah. I remember that era. I remember that era. Actually ilikuwa best moment nakumbuka because it was our first time kupiga Maseno. Unajua the Giants, mnacheza na the Giants. I remember nakumbuka that era. Actually nakumbuka that era because that time nilikuwa Maseno and I wasn't really in rugby, but I remember that team. Yeah. I remember that team and I remember that time and that was one of our worst performances as a school that time in my era of being in Maseno. Year 2013 because time nakumbuka you are used to Maseno being Maseno, so watu wanatoka provincials, they come back, tunajua tumeenda nationals, and then this time they come back tunasikia there's no good news, like what's happening, and this na team ilikuwa a good team, so yeah nakumbuka that era. Tulipigwa, yani you're saying that tulipigwa na a certain school hata muijui jina ni gani, because I think ilikuwa the second time tulikuwa tunaingia provincials. Na I think ilikuwa the best year for us. Tulikuwa na the kinds of Amos Obai. Amos Obai. Kulikuwa na Jairus. Currently is at Nakuru RFC. Yeah, Amos is at Nakuru. Kulikuwa na Jairus but he's not playing rugby right now. Kulikuwa na wakina Asiago Tyson. Oh, Tyson Asiago. Tyson Asiago pia ako Nakuru, si ndio? Yeah. So ilikuwa a very good team. So actually nilimaliza shule 2013. High school. But 2014 nilirudi kuchezea shule. Nilirudi kucheza shule. Mlikuwa mnatafutwa na officials. Nilifeel like bado sijamaliza because bado ulikuwa within the age grade. The age limit. Alafu nilifeel like sijamaliza papasi yangu as a captain because niliumia at a very critical moment, time yenye team ilikuwa inataka services zako, una get? So nika feel like bado hii shule na shule something. Let me go and give back, unaona. But year 2014 I went nikacheza, but something happened after hizo games. Nilirudi home, sasa inafanya ni focus life after high school. Yeah. Now taking on from there. So after high school, tell us on your rugby journey. How did it go? How did you get into the rugby scene outside high school? It actually pia ni funny because niliona like injuries na kuwa mob. Let me just quit rugby. Let me quit. So nikaamua kwanza actually nakumbuka nilienda Impala. Hiyo ni 2014 January. Nilienda Impala kutrain. Nikatrain one session. The session was so tough for me. Nikasema kama huku nje ndio uko hivi, me I'm not playing rugby again. Unaona, so mimi intensity. I'm just from high school. Nimekam unapigwa alafu before hata kupigwa training kwanza tumewekwa tuzunguke Impala the whole ground 10 times. Unaona, mimi ndio nimetoka injury, ndio nataka kuingia club. After hapo tumemaliza, tumeingia session, contact tumepigwa kidogo na big people actually. Because kuna ile yenye umezoea watu kwa high school high school unakuja unapata watu wengine wakubwa kwa shina unashangaa. High school ilikuwa hotero. Sasa nimefika mahali penye unajiangalia hivi, unaangalia watu, najiangalia hivi, naanza kujiuliza maswali mob. Kama hii ndio kitu mimi nataka. Kama hii ndio rugby nilikuwa nafikiria kweli. But all in all hiyo 2014 ikiendelea, after tulimaliza hizo vile nirudi shule kuchezea shule. So
join acting. Yeah. Me I've stayed in Kangemi, so kulikuwa na hizo community based theater groups. Ilikuwa najita Zion. Yeah. So I joined there because my friend aliniambia like, hey, by the way, Alvin is an act. Nikasema let me give it a shot. So rugby kando kama kwenda kwa act. Nikaamua kwa cha rugby kidogo nikaenda kwa act. Yeah. Tuka act hapo, tukapiga shows 2-3. But sasa kuna my friend anaitwa Wesley. Tulikuwa naye high school but walikuwa a class mbele yetu. Yeah. Yeye alikuwa anasomea MKU main campus ya Thika. Yeah. So akanicall akaniambia, hey, mambo Alvin, do you still play rugby? Yeah. Nikamwambia mi bado huwa nacheza, but hapo mi bado sikuwa nacheza, hata mi sikuwa nimetrain for quite a while. Akaniambia kuko na Christy Sevens na MKU wanataka players because kuna tournament nyingine ya Thika 10s au wataenda kucheza hiyo. So wanataka players wa kuenda kurepresent MKU kucheza Christy Sevens. Hiyo ilikuwa 2014 ikienda kuisha. Around hiyo time ya season huko mbele. So nikamwambia mi bado nachezanga. Nikaenda MKU, tuna train Christy Sevens imekam. At least hapo ilikuwa more of less intensity than when what we met at Impala. Intensity iko sawa. Intensity iko sawa hapo. Tuna train tu hapo, tukacheza hiyo Christies. We didn't perform well. But after the Christies, kuna ile guys wanajuana hiyo after mmemaliza games on Sunday, jioni wasa wanajuana hapo. Yeah. Nikapata kumbe ma guys wenye wako hapo pia walichukuliwa from around my place hapo Kabete. Unaona? Kabete Poly. So wakiintroduce wakisema sisi tunatrainianga hapa Kabete Poly, hiyo time ilikuwa institute. Tunatrainianga Kabete Institute. Sawa, mimi nikanote, nikamwambia by the way mimi na stay Kangemi. Naweza penda kukam kutrain na nyinyi. Sasa ndio nimetoka hizo saa kushamalizana na shule unatafuta club. Nikaingia kwanza kutrain Kabete Technical. Tuna train hapo na meet new guys, new friends hapo. Yeah. Alafu hiyo time ilikuwa mnacheza hizi rugby mtaani. Like ilikuwa institute but kuna wase wa around wanakam kutrain na hawa ma student. Yeah. So ilikuwa inajiita Ravens. So ilikuwa Ravens Kabete. So tukacheza hapo. Sasa tunacheza ma tournaments za mtaani. Utu league wenye mnaitana 2-3 teams mnacheza. Sasa hizo si hapo manze game imekubali, imerudi vizuri, tunaanza kucheza. Na ikakuwa hapo sasa ndio nilianza kujiintroduce kwa club rugby. Yeah. And then from there, because me personally as a person mwenye nimekufollow up kwa ya progress and journey, najua I know you from TC RFC. So tell us ulitokaje huko ikanadi TC RFC? After hiyo vile tumeanza kucheza around na okay, good coaches wana sport, wakiangalia talent wanaweza jua. Ama wakiangalia a better player wanaweza jua like huyu ni better player, tukiweza mchukua tumfanye change kidogo anaweza kuwa better player. Nilipata call from a friend. Alikuwa wa Kisii. Alikuwa anaitwa Alvin, akaniambia hey, niaje Monks tunataka nimeongea na coach wa Monks, ameniambia anatafuta player kwa hivi na hivi na naona wewe unaweza kuwa a better fit ya hiyo character yenye coach anataka. Nikapatana na Kale, tukaongea na Kale. Anaitwa Caleb Kiprotich. The scrum half. Alikuwa the scrum half. So tulipatana na yeye tukaongea, akaniambia about Monks. Nikaona like okay, at that time sina club, inaweza kuwa a good chance ya me ku go out there, ku get the exposure na ku grow as a rugby player. Nikaenda Monks, we trained for a month, tukaenda Masaku Sevens. I played my best and Masaku Sevens ikiisha I was the MVP kwa Division 2. Yeah, I was the most valuable player for Division 2. From hapo circuit yote I played 2015 nilicheza circuit yote nikiwa Monks. Like I attended all the circuits na nikacheza. It was tough for me but nilikuwa na learn in the process.
So after hiyo circuit nilichezea Monks season moja ya sevens. From hapo pia my friend akaniambia ni aje by the way tumekuwa tukitrain na wewe Kabete but Kisii wanataka players. Kuna wanataka players. I think that time ndio Kisii ilikuwa imecome up, si ndio? Hiyo time ndio Kisii ilikuwa imecome up. Kwanza ilikuwa before the second Kisii Sevens ya 2016. Ya 20 I think ilikuwa 2016 ikianza. My friend aitwa Calvin. Calvin ndio alikaniambia by the way si tunaweza enda kucheza na wewe Kisii. So Walter hiyo time alikuwa chairman wa Kisii akanicall, tukaongea na yeye, tukaenda introduction for me to play Kisii, tulienda kucheza hiyo Kisii Sevens. After Kisii Sevens nikakuwa MVP wa Kisii Sevens hiyo tournament. So from hapo ndio journey yangu to Kisii ikaanza. Kisii I played nationwide. We were the first one to win regionals, Champions League, Championship League I mean. Tukaenda hadi Kenya Cup. Like ilikuwa tu progressively from nationwide tukaingia championship, tukawin championship, tukaingia Kenya Cup. And so from there like how did you feel being part of the first lot of TC RFC kwa Kenya Cup? It's a like good feeling. Like the pioneer group. It was a very good feeling. Actually for me nilikuwa naona ni kama at least pia rugby wise tuna grow, unaona? Because ukiangalia tulikuwa na lot yenye tumetoka nayo down. Unaona? At that time Kisii from nationwide. At that time Kisii haikuwa like a very known team. Because hata ungeambia msee I play for Kisii na baki like ile team ya Ocha. But ukiangalia hiyo time wali bring different people on board. Unaona, cause me and Calvin were from Nairobi, kulikuwa na Ochar and Mara from Eldoret. When Ochar? Na Ian Mara from Eldoret. Unapata Amos pia alikuwa Kisii but tukacheza naye Monks. So like basically nyasi mlikuwa contracted kucheza Kisii? At that time tulikuwa contracted kuchezea Kisii. So mimi nilikuwa najua when you say like basically sikuwa nakuja personally but then from now I realized like nilikuwa nakujua kama mse unaishi Kisii so unacheza Kisii. No, mimi nime bring you up Nairobi. Kangemi actually. Life yangu yote primary school yangu yote nimesomea. So rugby ndio ilikuwa imepeleka Kisii. Rugby ndio ilinipeleka Kisii. Yeah, true. Okay. So and then from there niliona like tumepeleka Kisii Kenya Cup. And then from that time around that time ukamake the transition to Impala. Actually haikuwa immediately but 2019 ikianza tulirudi kuchezea Kisii Kisii Sevens. And nika-emerge tena MVP wa Kisii Sevens. Tulikuwa na very strong team, tulikuwa na very good team at that time. So after hapo ndio nikajiambia by the way I need to make a move ni try ku find a new place yenye naweza grow pia naweza learn in a bigger big league sasa. In the big league, unaona, cause hiyo time ilipata Kisii tena tumerudi championship. Mmekuwa relegated. Tumekuwa relegated, tumerudi championship. Niko like no, I think I need a new place. Ni learn more na ni grow as a person individually. So from hapo ndio Homeboys walini contact. I had a meeting with Rabah, tukaongea Mike Rabah wa Homeboys. Tukakuwa na talks na team manager wa Impala. At that time alikuwa anaitwa mbona jina yake nitoroka. Victor Odur, yeah. Yeye ndio tuliongea naye sana stories za mimi kujoin Impala. So personally niliona like nilipata advice from my mom, from my dad, au ndio my big supporters actually kwa game. Wakaniambia mimi niende place yenye na feel niko comfortable, naweza pata play time.
it doesn't matter anything yenye unaweza niletea on board. Me, I just go play because I love playing. And Impala became the perfect fit for you. And Impala became the perfect fit for me. Yeah, so tell us, and then so to note, like Impala ndio imekuwa the place where you've had your major breakthroughs. Yeah, true. Because how was the experience at Impala? Just give us, briefly your experience at Impala and your rise at Impala. For me inakuanga progress na kulearn. Yeah. So me vile nilingia Impala niliona ni a better place ya mimi kulearn because Impala wana focus more on skill set. Yeah. Unaona skill set na technicality. Of which hiyo ni a big club. So for me ilikuwa a very good experience, training, having that pre-season training for quite a while because like hatukuwa tuna have your pre-season training. Sikuwa I have like a good pre-season training. Like a very intense one. Very intense one. Like, yeah. So tuli have hiyo pre-season na tukaingia kucheza circuit. Actually I played my best. Nikacheza poa after 7s, tukaingia 15s. Yeah. Actually sijawahi have a very long pre-season like have nikiwa Impala. It was so intense but pia inani prepare mentally for the big league. Mentally, psychologically, physically, yeah. Tukacheza, it was my first Kenya Cup League kucheza Impala. Actually my first game was ilikuwa pathetic. For me naweza sema ilikuwa pathetic because sikuwa na expect unaona like itakuwa hivyo. Nimeingishwa 73 minutes hapo. Wame kick on me, ball slippery ground, tukacheza na nondis. Slippery ground hapo. Ball wame kick imeingia chobo, nimetaka kuendea nini dude. Wametutinga. Wow, so hapo mimi niko like wow. Hiyo time unaanza kujiquestion. Tension sasa okay. Kuna ile tension. Unaanza kufeel your tension because much is expected from you since umekuwa expect a lot from you because umekuwa given the chance. Yeah. So ikago hivyo, game 1 ikaenda vibaya tu hivyo. For me ilienda vibaya lakini tuli win the game of which ilikuwa positive. Yeah. Game 2 nimetupwa hapo ESS, nimeshine bana, nimetinga hadi. Yeah. Game 3 same hapo against Mwamba hadi nimepiga points kicks hapo. Dude ndani na wajaiona nikikick. Yeah. Nimekick hapo nimepata points ndani. So the big game yenye nilikamkucheza ni against Kabras. Wow. Kwao ni Kabras kwao. Unaweza feel hiyo Kabras najua intensity inakuja na Kabras alafu pia the physicality. So it happened that I scored the only try that won the game. Game ikaisha 7-5. So from hapo I think pia hata Impala kupiga Kabras ni a small thing. Ni a very big thing. A very big win for us. Yeah. So from hapo the next game nikachezeshwa Kenya Cup. The next game nikachezeshwa Kenya Cup but I didn't play. I was at Bunge the whole 8 minutes. Yeah, on the bench. Yeah. The next game nimeingishwa ilikuwa game ya Queens nilika Bunge. The next game nimeingishwa against game ilikuwa moto. Against KCB. Derby ataki ku like gamble. True. Yeah. The next game against KCB mimi ndio hiyo kwa score sheet tena. Sasa from hapo nikarudishwa juu. Like sasa nikakuwa a consistent Kenya Cup player. Yeah. And then that was for the club rugby. How did you make a break into Kenya Sevens? Me I think everything for me inakam like it's so funny. Like inakam funny. It's more of like it's more of like destiny. To me it's like destiny. No. Maybe God not maybe but God ana work. Because me I'm a prayerful person and my mom ana keep me going kwa praying and stuff. So for me God huwa ana work miraculously too. No. Because after COVID vile COVID ili hit hatukuwa tunajua if tutarudi kucheza tena. Yeah. Because ili stop everything like games, businesses, everything. Unaona? Yeah. So hatukuwa tunajua ni nini ita happen hapo mbele. Yeah. But for me ilikuwa like a good crisis
for me because at that time sijawahi kuwa consistent kutrain hivyo. Unaona? Sijawahi kuwa consistent kutrain hivyo. From April last year 2020 nilipatana na mabeshte wangu fulani. Hatukuwa tunaongea sana but tulikuwa mabeshte. So after that time tukakuwa so close because walikuwa wanaenda gym, walipanga programs za gym, nilipata wakitrain. So nikamwambia by the way hata mimi naweza wa gym, naweza fuata to train. So from hapo tukapanga schedules za kutrain each week 3 times na 1 time tunaenda kwa mlima kukimbia. I was so consistent kutrain. At that time nilikuwa najiambia like I'm made for this, let me just train. Me I don't know hapo mbele vile kuko, I'm blindly doing this, let me just do what I love. It is training and playing rugby. Training and playing rugby. So tukatrain. August KRU ikichoose coach wa Kenya Sevens, I just went in and congratulated the coach for kuwa appointed as a Kenya Sevens coach. That's Namcos. Yeah. Innocent Simuyu. On me congratulating him, akaniambia naona chenye unadu and just continue working hard. You don't know what the future entails. Na I think hiyo peke yake like words from the appointed Kenya Sevens coach. Zikakuwa ni kama the head coach. Unajua like when you're trying to do something na unaona like unajiulizanga a lot like am I doing the right thing, like should I continue training because kila mtu ako you don't aujui chenye kila msi anafanya out there. But mostly utapata maybe watu wengi hawako wana train, hawako wana focus on training and stuff. Watu wameslack cause hawajui anything. Hakuna games. What am I training for? Na the future is unknown. The future is unknown. Me I continued training. Nikamwambia mabeshte wangu ilikuwa na train. By the way manze nimecongratulate you hapa manze vile naendelea kutrain. Alafu mimi when I do what I love. When I train, I do take some shots, I go edit them and stuff, put them on my YouTube channel, ama social media accounts. So November I got a call from the team manager wa Kenya Sevens, Eric Ogweno. And akaniambia, hey Marube mambo, I need you to give me your email address and your ID number. I was so jumpy. Me hata after nimemtumia nikajiambia like okay, it's now. Ni God ameanza ana show. Amedecide in time yako. Amedecide manze ndio time yangu. Una get? Time has come. Kidogo hivi ndio hiyo meeting ya team. Naangalia hapo like God anawaka. Watu wenyewe nimekuwa nikiona kwa TV, watu wamekuwa mamenta wangu, watu nimekuwa look upon, ndio hawa niko nao in the same surrounding, the same setup. I'm going to meet them in the same setup, like nitakuwa namuona each and every day at training. So I was so happy. Niliambia my mom was so happy for me. Niliambia my friends, niliambia Calvin, niliambia Amos, because Aoni one of my closest friends. Because the guys have been mostly tumekuwa nao in the process. Like in the process of the rugby journey. So ilikuwa so happy for me. Nilikuwa naona like I'm walking in my dreams. Naona. And so like tell us just briefly your stint at the Kenya Sevens. How has it been? In like 2 minutes. It's a learning process always yenye mimi wanajua na mimi hujiambia better always na I'm still a student, I'm still learning the game because journey yangu haijakuwa like sijakuwa in that setup yenye wako na much understanding ya the game. Saizi ndo nimeanza ku learn the game. Like situations a game, everything about the game. Na saizi I'm so thankful that saizi maliniko ni na learn a lot. Na learn a lot. Hiyo experience imekuwa poa because the coach entrusted me, akanipatia tukaenda the first tournament ya Spain
hiyo ilikuwa mid Feb. Yeah, Madrid Sevens. Yeah, Madrid Sevens. I was given a chance nikacheza 2 games. It was so good for me. Na naendelea kulearn. I'm just optimistic that the future is bright and everything about me na Kenya Sevens and life. Yeah. And I'm aware at Madrid Sevens mlikuwa finalists twice. The first finals ilikuwa against Argentina. Yeah. And then the second one was still against Argentina. How did it feel being part of that? For me, it felt so great. Yeah. It felt so nice. I saw like I'm living in my dreams every time. You know, it's a big thing. It's a big thing to represent your country. Like unaangalia, unaona everyone at home wanajua wewe ni a Kenya Sevens player. They're watching you on the big screen. Unaona, hey, ina feel so good. It feels so good. Yeah. And then now away from that, what have you learned from rugby? What has rugby taught you as an individual, as a sportsman, and as you, Alvin? Personally, mi naweza sema rugby imechange a lot about my career, myself actually. Character-wise, discipline, hizo virtues zenye nimelearn from rugby. Niko sure if I wasn't playing rugby, singezi learn anywhere else. So me ujua like rugby imechange everything about me. The virtues, honesty, discipline, work rate. Because I understand for you to be an influential rugby player and someone who really delivers on the pitch, you can't slack on the discipline. Lazima utrain lazima utrain na lazima ukwe honest in your training, otherwise utaperform. Alafu apart just from playing, rugby inakuteach a lot of things outside the field. Because kama timekeeping, it's not about training peke yake. Hapo nje lazima tu ukue good na time. Honesty, discipline ina work both ways, outside the field and on the field. But then the field, on the field gives you the main foundation. True. Inakushow like these things are really important. True. Yeah, and how has rugby been of help to you as an individual? For me, it change a lot. Me sikuwa mse wa ku make jokes. Saizi at least naweza have conversation na people out here. Unaona, naweza have conversation na people out here. I was so short-tempered in that you can't joke about me. I always sema any funny thing about me, because the next minute itakuwa chaos. Unaona, but life imeniteach like it's not keep with the social skills. Social skills imenipatia the social skills. Unaona, see every time unakuwa serious about life. Life is life. Unaipeleka slow vile inakam. There's more to it. There's more to life than kuwa angry, kuwa negative each and every time. Because I understand like with rugby you meet different people. With rugby. And in a rugby team you have to blend with everyone. True. Because those are the people you'll play with. And so you really have to learn. It's like a family. You really have to learn like living with people, interacting with people. Despite who they are, like despite their background. Despite their background, you have to work with them hand in hand, because these are the people you'll play along with. Huyu ndio msee hapo next to you. Ukipigwa tackle, yeye ndio hapo anaenda kufunika rack. Ukibeba ball ndio hapo anakufunikia. When you get a big hit, yeye ndio hapo kama next man wako. So lazima tu lazima ulearn ku interact na wase. And tell us, apart from rugby, what are your other ventures in life? In campus, I was doing IT. But ilikuwa so tricky for me to finish the course, so nilieka at hold kwanza. Nilichukua academic leave for now,
Yeah. So because it was so hard for me to multitask between the two. Yeah. So I nilichukua hold kwanza. And I'm so passionate about videos and stuff, so I learn a lot about film production. Because I'm so good. I have skills of video editing and stuff, and I want to do editing professionally. So when I resume classes, I think I won't finish the IT thing. I'll just do the the film industry because I think hapo ndio passion yangu iko. Because najua the IT thing I took it because parents wanataka paro wanataka ile kampo ile first structure kuingia kampo paro wanataka uingie campus, so najua wanataka uingie campus, lazima utaingia campus na time yeye anataka cause ndio wanalipa fee. Unaona, so mi tulichochana na magays, ni aje tuende kampo. Kwenda kampo nikaingia MKU hapo, nikachukua IT, it was business information technology actually. Nikachukua nikasoma until nikamaliza SAT yangu. Nilianza na SAT, nikamaliza SAT, nikaanza diploma yangu but I didn't finish. So nikaipatia time kidogo ni focus cause niliona like okay, game ndio hii imeanza kukubali, God anani bless. Let me try that way. And so for like what would you like to tell people out there, like people who watch rugby, people who are into the sport, ungependa kuambia nini? Rugby builds character. Rugby builds character. It's more of a game. For us it's a lifestyle. No. So we learn so much. It's not sio kupigana tu kwa grao. No, it's ina come up na vitu mob sana. So guys out there, rugby it's not just a game, it's a lifestyle. It builds character. It's a positive to the society. It's a very positive thing to the society because for me, if I wasn't playing rugby, sijui saizi ningekuwa wapi. That one is for sure. So rugby has really played a major role in who you are as a person right now. True. Unajua for me ni ule mse mwenye God, I pray to God na I think amenipatia only one option. Sina another option. No, sina plan A ama plan B. Plan B naitoa kwa hiyo plan A yenye God amenipatia strength, energy and everything could drive through. No. And so far, like what should people out there, fans and everyone, what should they expect from Alvin Marube in the coming years? Alvin is always a learner. And we always learn each and every day. And me, I always trust the process, and I give much. I work hard for the process. I prepare always. So for people out there, when you're unaniangalia, me, I know that the future is bright for me because hata ukiangalia kwa Bible inasema if you put your trust in God na una prepare, lazima atakufungulia njia. So just prepare. It's inasemanga like so in short mtu anafaa kuwa na faith with work. Faith with work. Faith with actions. Usikuwe tu na faith when I move mountains, ukiweka hiyo action hapo. Lazima tu uweke hiyo action. And so as people out here, should you expect to see more of you when the sports resumes and the Kenya Cup resumes, the Kenya Sevens resume and all that? As fans out here, like what should they expect from you sports-wise? Sports-wise, expect me to play more, to help Impala get back to the winning ways. Because we are, as Impala pia tuna crave sana for the glory hapo juu yenye tulikuwa nayo. So expect me to play more, give more, work more. Mtakuwa mnaniona around because me, I'm always doing my thing.
kwa social media pia. Yeah. I think hivyo. Okay. And just as we finish, how does your family take your rugby life, rugby career? Actually for now ndio okay, vile niliingia Kisii walianza kuona like okay, I'm serious about this thing. Naona like they can't shake my thinking, my focus and stuff, my vision hapo. So wali try at first unajua like umecome home umevunjika, you have an injury, mama kopo like I told you to leave this game. Haikusaidii, unakujanga tu hapo umeumia. Because actually for me nimekuwa na injuries za rugby so inakuwa so hard for her ama him, my dad ama my mom kukubali like mimi niende tu kucheza. Sasa hizo unapata ni ile time zenye unacheza like amna medical cover, so ukirudi baadaye ninarudi kwao. So inakuwa so hard for them to kukupush uendelee kucheza because wanaona kama wanakuumiza, wanaona kama unajiumiza, but walikam ku accept that niko na vision na I'm putting much effort kwa vision yangu. Na saizi they are so supportive because hata wao wanauliza leo wendi training. Unaona inakuwa so funny because yeye ndo alikuwa niambia hata usitoke hapa, kaa hapa, hata unaenda training ya nini. Unaona saizi hao ndio wananipush like hey, now sijaona leo kufanya anything, kwani awendi gym, amwendi training. Unaona saizi wako so supportive because wanaona God ana come through. God ana come through because saizi rugby imeanza ku like naweza sema I can pay my bills through rugby. Unaona so wako so supportive saizi and everything in our work to in the right direction. So like as we finish, we'd like us to take you, what have been your major setbacks in terms of injuries in the rugby journey? Nikiwa high school, nikimaliza high school nilipata injury nili fracture tibia. Tibia ni hiyo nini above the ankle. Ilipata fracture and it was a major setback for me because I didn't know if nitacheza tena. Unaona so from hapo pia 2016 nilikuwa so prone to injuries because nilikuwa natoka tu shoulder, like I will play shoulder inatoka. Ilikuwa deltoid. Deltoid ilikuwa inatoka tu, ilikuwa na pop, so nakaa 2 weeks 3 weeks. Alafu mimi ni wale watu jumpy unacheki wale tumegrow tukicheza tu tukaziwe kucheza nini, so hata vile nimevunjika unapata like yes nimevunjika but the next minute unapata niko so active. Because najua like hiyo kwa active ndio itafanya nipone haraka, so hiyo mental yangu ni hivyo inaniambia. 2018 nikaenda reconstruction ya ACL. ACL ni anterior cruciate ligament, tukicheza na ilikuwa ni ya knee. Ni ligament iko kwa knee. So nikapata complete tear tukicheza na Nakuru. Actually it was my first Kenya Cup match, tukicheza Kisii na Nakuru. Pia hiyo it was a major setback for me because after hapo I didn't know if nitacheza tena. Mimi naambiwa naenda surgery. Unajua ukiambia msee unaenda surgery hapo everything na stop, everything inaamka, damu inapanda like surgery. Unaona like it's kwao ni a very big thing. So for me hiyo ndio ilikuwa like from hapo sijakuwa nikiget like injuries. God amekuwa akini protect each and every time naingia field. And just as you finish, would you tell us what you'd expect in the Kenya sports setup, what you expect to be improved or made better for players, or what you appreciate as an individual? I appreciate the fact that Kenya Rugby Union wamejaribu kudevolve this sport. Because unajua at first ilikuwa tu ni Kenya Cup peke yake. But now unaweza ona kuna nationwide league, kuna hiyo regional championship,
league. Alafu ukiangalia like the other day walikuwa na point people walikuwa na point people ku work on hiyo development ya younger talents. Kama uliona walichagua Mombasa, kulikuwa na Kisii, Nairobi, those development teams. So I'm so grateful for job yenye wanadu kuona the game that we love ina grow from the roots to from the grassroots. And what will you want to be changed, the setup, or what do you want to be worked on the setup? I think ni kuimprove to the ni kuimprove on what should I say, hizo setup zimekuwa hapo the system ni ku like wajipatiane much emphasis because rugby inaanzia kwa grassroots. So wakipatiana much emphasis hapo chini, wajaribu ku come up with marketing strategies, unaona, because hapo ndio utapata game ina grow na sponsors wanataka ku venture more into the game, and itakuwa so easy for them ku allocate resources kwa hizo teams hapo chini. From the grassroots itakuwa easier because unajua when you look it in the business perspective, wase wanatakanga pali penye attention iko, na ukipeleka attention hapo wajaribu ku create marketing strategies for za team hapo chini, utapata wase wengi watakuwa aware of kitu ina happen. Unaona, wase wengi watakuwa aware for kitu ina happen, na from hapo pia sponsors wata come through, na sponsors wakicome through hapo ndio utacheki like each and every place, hata kwa ghettos rugby inachezwa, of which saizi iko, but utapata the program si strong hivyo, but wakipata resources itakuwa so good for them kuanzia hapo chini wakipanda juu. So I think that was it for today. In the near future, as things get back to normal, we'd like to have you on board and cover more of your journey. And so guys, that was it for today, and look out for our next story, as we always make our uploads on every Wednesday, and follow us on our Instagram page at 1 Million Stories. Thank you for watching.